Good morning, Kalimera, bonjour, salam alaikum, buenos dias. Excellencies, honourable members of the IPU Executive Committee, ladies and gentlemen, good morning and welcome to this special ceremony on 30th of June 2025 to mark the 136th anniversary of the Inter-Parliamentary Union, IPU, and the International Day of Parliamentarism at the International Olympic Committee Academy. My name is Thomas Fitzsimons, and I have the great privilege of moderating this session today. Ladies and gentlemen, before we proceed to the welcoming remarks, please rise for the Greek national anthem, followed by the IPU anthem. Thank you very much. We'll begin now with some opening remarks, and I'm delighted to give the floor to the Mayor of Ancient Olympia, Mr. Aristidis Panagiotopoulos. So you have to put your headphones. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζω στην Αρχαία Ολυμπία, στη χώρα που εφήβρε τον πιο προωθημένο και ανθρώπινο τρόπο διακυβέρνησης, τη δημοκρατία. Στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, δύο μεγάλες ιδέες, αυτή του Ολυμπισμού και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ιδέες που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο με οικουμενικό και διαχρονικό βεληνικές. Βρίσκουν εδώ την απαρχή τους. Είναι λοιπόν τιμή για εμάς και τον τόπο μας να φιλοξενούμε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, για πρώτη φορά μάλιστα στην Ελλάδα. Η σημερινή συνάντηση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα Κοινοβουλευτισμού,
που φέτος συμπίπτει με την 136η επέτειο από την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, της κορυφαίας παγκόσμιας οργάνωσης κοινοβουλίων που προάγει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη συνεργασία των λαών. Μια πορεία που απλώνεται 3 αιώνες, από τα τέλη του 19ου, όλο τον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα τον 21ο. Δεν μπορεί παρά να σηματοδοτεί αυξημένο κύρος, συμβολική αλλά και ουσιαστική προσφορά, αναγνώριση αλλά και διαρκή δέσμευση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινοβουλευτικής συνεργασίας σε παγκόσμιο βέβαια επίπεδο. Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ξανά πυξίδα και έμπνευση για ένα κόσμο δικαιότερο και πιο ανθρώπινο. Χρειαζόμαστε μια έμπρακτη υπενθύμηση ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν είναι τυπικοί μηχανικοί θεσμοί, αλλά ενεργοί μοχλοί που διαμορφώνουν λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις. Οι εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι υψηλές παρουσίες από κάθε γεωγραφική γωνιά του πλανήτη, με τη συμμετοχή προέδρων κοινοβουλίων, γενικών γραμματέων, γυναικών και νέων κοινοβουλευτικών, υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο συμπεριληπτικά, ισότιμα και δημοκρατικά κοινοβούλια. Η σημερινή τελετή εδώ, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, αναδεικνύει το ουσιαστικό μήνυμα που όλοι μας καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Την προώθηση της ισότητας των φύλων στα κοινοβούλια και στους θεσμούς. Την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης. Την ανάδειξη πολιτικών που εγγυώνται ίσες ευκαιρίες για όλους. Η υπεράσπιση αυτών των αξιών δεν είναι απλώς επιθυμία, αλλά καθήκον κάθε εκπροσώπου του δημοκρατικού θεσμού. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνική Βολή, στην βουλευτή Ηλίας κυρία Διονυσία-Θεοδόρα Avgerinopoulou για τη συμβολή της και σε κάθε μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που με τη δράση του, με τη δέσμευσή του, κρατά ζωντανό τον κοινοβουλευτικό διάλογο σε όλη την Ήπειρο. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να εκφράσω την ευχή αυτή η διεθνή συνάντηση να αποτελέσει αφετηρία για νέες συνεργασίες, για ανταλλαγή καλών πρακτικών και για την ενίσχυση της δημοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Θα ήθελα με την ολοκλήρωση των εργασιών σας να θυμάστε ότι η Αρχαία Ολυμπία θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας ως τόπος διαλόγου, αλληλεγγύης και έμπνευσης. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που τιμάτε την πόλη μας με την παρουσία σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Mr. Mayor. And now I have the great pleasure of giving the floor to our gracious host, Dr. Dionysia-Avgerinopoulou, member of the IPU Executive Committee. Thank you very much. Your Excellency, Secretary General of the IPU, Honorable Vice President of the IPU, Your Excellencies, Speakers and members of the Parliament, and dear colleagues, Your Excellency, Mayor of the City of Ancient Olympia, and Your Excellency, Deputy Governor of our region, dear representatives of the local authorities and other local institutions, dear representatives of the Forester Service, of the Army, and the Police Directorate, honorable guests. It is with profound honor that I welcome you today to Olympia to commemorate the 136th anniversary of the Inter-Parliamentary Union and celebrate the International Day of Parliamentarism. Olympia is more than a geographical location. It is a timeless symbol, a beacon of civilization, where thousands of years ago and every 4 years, states had to lay down their arms, halt any armed conflict, and turn towards peaceful resolution of their differences via the means of fair competition in sports,
and diplomacy in ethical and spiritual excellence. It is here, in the spirit of the Olympic truce, the dialogue among states was born, a spirit that lives in the values of the IPU even today. As ancient Greek poet Pindar wrote, "Peace, the queen of cities, is being honored as a divine force above all in the context of the Olympic truce, during which all conflict cease for the duration of the Olympic Games." In our times that armed conflicts alarmingly seem to proliferate again, and people around the world strive for global peace and prosperity, it is indeed a moment of profound symbolism and meaning to celebrate IPU anniversary in Olympia. The connection among IPU, the global organization of parliaments that manifests the values of peace and democracy, and the institution of the Olympic Games is being manifested by the explicit fact that the symbol of IPU and part of its flag is not only a Greek ancient temple, actually the Parthenon of Athens, an eternal symbol of democracy, but also in this temple is located in the center of a laurel wreath, the very crown of the Olympic victor woven from the sacred olive trees of Olympia. This wreath in antiquity was more than a prize. It was a symbol of honor, of excellence attained without violence, and above all, a symbol of peace. In adorning our emblem, the emblem of the IPU, with this symbol, the wreath, the IPU pays homage to the Olympic spirit and its commitment to harmonious competition, international solidarity, and peaceful settlement of disputes. Parthenon and the Olympic wreath, symbols of democracy and peace, are two symbols rooted in history, and they are going back more than 2,005 years ago. There are two symbols that IPU also carries throughout the centuries as its legacy to the future generations, for them to be able to shape their common future in sustainability, harmony, and peace. The use of the laurel wreath as a symbol of peace and part of the IPU flag is not a mere coincidence, but the expression of a historic era where the world, and especially Europe, had to remember the values of ancient Greek civilization in order to redefine their own future. It is not a mere coincidence that the creation of IPU and the creation of the modern International Olympic Committee coincide with only a few years of difference. On June 30, 1889, William Randall Cremer and Frédéric Passy founded the IPU in Geneva, while only 5 years later, on June 23, 1894, Baron Pierre de Coubertin and Dimitris Vikelas founded the IOC, the International Olympic Committee in Lausanne. Both chose Switzerland to be the headquarters of the two organizations, as other organizations did too, reflecting the global mandate in their commitment to neutrality, multilateralism, and peace. Founded at the dawn of the modern era, marked by the Crimean War and the Franco-Prussian War and the sweeping changes of the Industrial Revolution, both organizations emerged from the same spiritual and political conviction that humanity, employing innovative global governance institutions, could resolve its disputes not with weapons, but through dialogue, diplomacy, and shared values. These were inspired leaders, angels of peace, the pacifists of the 19th century, who witnessed the devastating consequences of war, and they wanted to avoid the militarization of Europe. Indeed, the IPU founders were united in their belief in solving international disputes through peaceful arbitration. At the same time, they got early aware of the transformative potential of education and sports and the power of the young people as agents of peace themselves, as well as international cooperation via multinational organizations.
By creating both IPU and IOC, two organizations enduring up to present, they contributed to shaping the new world order based on multilateralism, dialogue, and international rule of law in the 20th century. Today, we convene in Olympia. Tomorrow, we convene in Athens, two cities that symbolize peace and democracy. As we face a new geopolitical armed conflicts, environmental and climate crisis, instability and fragmentation, new and emerging challenges, as the world risks to depart from multilateralism and democracy, these symbols remain imperative today more than ever. We parliamentarians could be once again inspired by the legacy of the Olympic spirit. Let it be our shared pledge to carry the torch of peace from here, Olympia, to every parliament and to every conflicting zone in the world and stand united for peace. As ancient poet Euripides wrote, «Ομονοούντες κρατούσι πόλην, διχονοούντες απόλυτε». United in concord, cities prevail. Divided, they perish. Thank you. Thank you very much, Dr. Dionysia. I now have the pleasure of giving the floor to Ms. Gabriela Morawska-Staneka, the IPU Vice President. Excellencies, honorable members of the Executive Committee, Dr. Dionysia-Avgerinopoulou, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, welcome to this special meeting marking International Day of Parliamentarism and the anniversary of the foundation of the Inter-Parliamentary Union on the same day in 1889. As we look back at our remarkable history, it's fitting to reflect not only on our achievements, but also on the world in which our organization was born and the striking parallels to the world we face today. In 1989, the late 19th century was a time of profound uncertainty and transformation. The world's great powers were locked in a delicate balance, their ambitions and rivalries shaping the fate of nations. The rise of new powers, national and imperial ambitions, and the ever-present risk on the conflict mean that the need for cooperation and diplomacy was urgent. The founders of the IPU recognized this. That's why on 30 June 1889, a small group of visionary parliamentarians from just 9 countries, led by British MP William Randall Cremer and French MP Frédéric Passy, came together in Paris to find common solutions to the pressing issues of their time. In a time when war was often seen as the only way to settle disputes, they chose a different path: parliamentary diplomacy and dialogue. They believed that dialogue among representatives of the people could bridge divides and build lasting peace. And so the IPU was born, the first political multilateral organization in the world. Today, we find ourselves in a similarly complex and unsettled geopolitical climate. The balance of power is once again in flux. New rivalries are emerging with great power, maneuvering for influence across regions. The world faces a proliferation of wars, conflicts, and tensions, both old and new. The International Committee of the Red Cross reports that over 120 armed conflicts are currently active in various regions, including Africa,
Asia, and Europe. This is the highest number of countries engaged in conflict since World War II. The international system, led by the UN, is struggling to resolve the structural causes of these disputes, even as diplomatic efforts continue. In both areas, fear and uncertainty have shaped international relations. In the 19th century, fear of war and instability drove leaders to seek new forms of cooperation. Today, those wars and conflicts are exacerbated by climate change and drought. We are also seeing democratic backsliding and emerging technologies like artificial intelligence, which are having a transformative impact on humanity. These challenges should again drive our search for common ground. Over 136 years, the IPU has grown from a small group of parliamentarians to a global organization of 181 national parliaments, reaching out to the 46,000 MPs in the world. We have helped shape the institutions of multilateralism, promoted the empowerment of women and youth, and championed the values of democracy and human rights. Yet, just as in the late 19th century, our work is far from finished. Let us remember that in both the past and the present, the world's greatest progress has come not from confrontation, but from cooperation. The spirit of our founders, who believed in the power of dialogue to change history, remains our guiding light. As we celebrate 136 years of the IPU, let us pledge to carry that spirit forward, building bridges where others would build walls, and working together for a more peaceful, just, and democratic world. Thank you. Thank you very much, Madam Vice President. I would now like to give the floor, well, the President of the International Olympic Academy, where we are holding this ceremony, unfortunately is unable to join us, but we do have a short video message on his behalf. Dear distinguished guests, dear participants, in my capacity as the President of the International Olympic Academy, it is a true privilege to welcome you to Ancient Olympia, the land of Olympism, the birthplace of the Olympic Games, and the place that inspired the revival in modern times. I'm also delighted to introduce you to the diverse and extensive activities of the International Olympic Academy, which underscore our significant educational contributions to the Olympic family and movement. The IOA is deeply connected to the revival of the Olympic Games, marking the beginnings of modern Olympism. This movement was initiated by the visionary Baron Pierre de Coubertin at the turn of the 20th century, reflecting the societal values of that era in Europe. The IOA embodies this legacy by embracing the moral and educational essence of Olympism. Located in the historic land of Ancient Olympia, the IOA premises represent more than a symbolic link to the roots of the modern Olympic movement. They actively perpetuate this symbolism. In 1927, the Greek government invited Pierre de Coubertin to Olympia for the unveiling of a commemorative stele honoring his role in reviving the Olympic Games. This stele now stands in Coubertin's grove in the IOA premises where the Baron's heart rests. During his visit, he and his friend Ioannis Chrysafis, then head of the Department of Physical Education at the University of Athens, discussed
the establishment of an academic center dedicated to studying and promoting Olympism. The IOA was inaugurated in the summer of 1961, organizing its first session, which coincided with a handover ceremony of the ancient stadium at Olympia, excavated thanks to the initiative and funding of the well-known German Philhellening Karl Diem. Today, the IOA is globally recognized as the leading center for education in and through Olympism, shaping future generations of role models, leaders, and change makers. It provides a unique international platform for education, teaching, learning, and networking. Located next to the historic ancient stadium, our goal and vision, in line with the Olympic Charter of the Olympic Committee, is to spread Olympic values internationally, preserving and advancing Olympic education. Every year, the IOA hosts numerous sessions, seminars, and congresses, welcoming over 3,000 young and older participants, bringing them closer to the Olympic movement and its values. Additionally, in collaboration with the University of Peloponnese, the IOA organizes a master's degree program in Olympic studies, offering a unique, high-level international educational experience. The IOA also extends its educational reach to other countries through tailored programs designed in collaboration with national Olympic academies. Regarding the crucial topic of your conference, it is important to note that gender equality has become a key concern of the IOC under the leadership of Chairman Thomas Bach, particularly through the Olympic Agenda 2020. The Paris Olympic Games in 2024 were the first in history to achieve complete gender parity with 50-50 ratio between male and female athletes, making gender equality on the field of play a reality. It is worth recalling that in 1964 in Tokyo, women comprised only 13% of athletes, a figure that rose to 23% in 1984 and 44% in 2012 and 48% in 2020. In conclusion, I wish you a productive conference and hope you enjoy the magnificent surroundings of Ancient Olympia. Thank you. Thank you. That was Mr. Charilos Sloulakis, the President of the International Olympic Academy. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to take you back in time, to look back at our history and to witness how the Inter-Parliamentary Union has grown from a small group of parliamentarians who met on this day in 1889 and which has since grown to become the global organization of national parliaments. Let us look back at 136 years. Don't worry, it's not going to be too long. It's 136 years in just over 136 seconds, give or take. Thank you.
Mon Parlement, My planet. My Parliament, my planet. Notre devenir. Thank you, ladies and gentlemen. I hope you managed to catch some of those milestones over the past 136 years, all the way to 2025, where gender equality is our theme of the year. And it is now my pleasure to give the floor to the IPU Secretary General, Martin Chungon. Thank you very much, Thomas. Our distinguished host, Dr. Dionysia, dear friend, Madam Vice President of the IPU, the local dignitaries present here with us, honorable members of the Executive Committee, ladies and gentlemen. Today, in the historic setting of Ancient Olympia, we come together to celebrate the 136th anniversary of the Inter-Parliamentary Union and the International Day of Parliamentarism, as you've heard from previous speakers. This special day and anniversary not only honors international parliamentary cooperation, as we saw in the theme just now, but it also highlights a year of significant milestones for gender equality, the IPU's theme for 2025. Indeed, this year marks several landmark anniversaries for gender equality, both at the international level and at the IPU, notably the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, the 25th anniversary of the Women, Peace and Security Agenda, and at our 150th Assembly in Tashkent a couple of months ago, the 40th anniversary of the Forum of Women Parliamentarians. As Secretary General of the Inter-Parliamentary Union, I am proud of the IPU's role as a global custodian for monitoring women's participation in Parliament. The progress since 1995 is undeniable. In 30 years, the percentage of women in parliaments has risen from 11.3% to 27.2% today. 6 parliaments worldwide have now achieved gender parity, and parity is no longer a distant ambition or dream. Yet, despite these gains, we are witnessing a slowdown in progress. Gender equality is not just a women's issue, it is a democracy issue, a human rights issue, and a sustainable development issue.
It demands action from all of us, especially men in leadership. The IPU has always been at the forefront of revealing the realities of women's political participation, offering guidance and inspiring change. With women's representation stagnating and pushback against women's rights in some places, the time for action is now. That's why I am pleased to launch today the latest product of the IPU campaign, Achieving Gender Equality Action by Action. This new product, 10 Actions for Gender Equality, is designed as a handy guide for parliaments grouped around 3 main pillars. 1, achieving parity in parliament and politics. 2, making parliaments more gender sensitive. 3, creating a world free from gender-based discrimination and violence. Each action is presented with a clear rationale, proof point, guidance and resources for implementation, support and resources point, and an inspiring example of success inspiration point. The guide is also ready in French, and we are preparing the Spanish and Arabic versions that will be published soon. Let's not just talk about change, let's make it happen, piece by piece, law by law, and action by action. Together, let's ensure that the next chapters of the IPU's history are defined by true gender equality and lasting progress. We'll now show you another short film about the IPU's campaign before we open the floor for you to share your actions on achieving gender equality. Thank you very much. Gender equality isn't just a concept. It's about action. Every change starts somewhere, with a voice, an election, a law. If you want to make lasting, true impact in your community, you cannot avoid politics. Change comes piece by piece, action by action. Today, only some 27% of MPs globally are women. Progress has stalled. In 2024, global representation increased by just 0.3 percentage points. Across the world, women in politics face sexism, harassment, and gender-based violence, both online and offline. And women's and girls' rights are regressing in some countries. It's something that, it's a political issue, no. It's something related to the values that we should have as a human being. La desigualdad de roles entre hombres y mujeres limita el ejercicio de los derechos de las mujeres. However, change is coming. Across the world, leaders are turning commitments into change. Parity is being promoted. Parliaments are becoming more gender sensitive. Opportunities to combine family life and with official duties, it's been important in the Parliament for quite a while now. Zero tolerance for violence against women is advancing. Laws and policies are empowering women and girls. That last piece, it's yours. Join the campaign. Visit the website and find out how you can achieve gender equality in your parliament. Action by action. Ladies and gentlemen, achieving gender equality, action by action, that is the latest stage of this campaign. And we now, although we're running quite short on time, we would like to give the opportunity to the members of the Executive Committee from Algeria, from Azerbaijan, from Spain, from Australia, from Indonesia. We have the whole world has come to Ancient Olympia for our anniversary. So if the members of the Executive Committee would like to come up to the podium for 1 or 2 minutes to tell us what action they are taking on gender equality,
linked to the campaign 10 Actions for Gender Equality. I think I'll start with my colleague from Spain, Mr. Agustín Almodóvar. Muchas gracias. Yo voy a ser, bueno, espero que se ponga en la traducción. Yo voy a ser extremadamente breve. Yo más que lanzar un mensaje de lo que creo que debemos hacer, voy a manifestar un sueño que tengo en la cabeza, un hito, pero sobre todo un sueño. Sueño con el día en el que no tengamos que hacer este tipo de acciones, con el día en el que, bueno, pues sea completamente normal la situación y no tengamos que impulsar acciones ni tener que concienciar desde nuestros parlamentos, no solamente a compañeros parlamentarios, sino a cualquier otro ciudadano de la necesidad de impulsar acciones. Todo empieza desde la educación y desde el sentido común. Pero, como digo, es un sueño que tengo en la cabeza el no tener que hacer nunca más, no tener que dar trabajo a la UIP haciendo este tipo de campañas. Nada más. Muchas gracias. We'll now go to our colleagues from Algeria, I think, who would also like to make a pledge on gender equality. السلام عليكم جميعا. بسم الله. طبعا ونحن نحتفل باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يصادف تاريخ إنشاء الاتحاد البرلماني. لا يقتصر الحديث أو لا يقتصر التذكير أو الاحتفال في بلاد الجزائر على الرجل البرلماني، بل تعيش أيضا المرأة البرلمانية هذا التذكير وهذا الاحتفال الذي يأتي وفاء للعمل أو وفاء لما يطلع به الرجل والمرأة البرلمانية من أدوار وأعمال ومهام برلمانية في التشريع وفي الرقابة على العمل الحكومي وفي المساءلة وفي العمل على التنمية وعلى رفاه الشعوب، هذا على المستوى المحلي، وأيضا ما يتعلق بالعمل والنشاط أو نشاط الدبلوماسية البرلمانية التي تعمل على حل النزاعات وعلى نشر السلم والسلام في الأوطان. فيما يتعلق بالإنصاف أو بالمساواة ما بين الجنسين، أقول أن المرأة في الجزائر متواجدة في كل المجالس المنتخبة، وقد عملت السلطات في هذا الاتجاه من خلال سن قوانين دستور وقوانين تلزم الأحزاب بتواجد أو بأن تكون النساء وأيضا الشباب متواجدين في القوائم الانتخابية. ولذلك في بلادنا الآن نجد نائب رئيس مجلس الأمة امرأة، نجد رئيس لجنة امرأة، ودون أن أنسى تحيتي أن أحيي طبعا السيدة السفيرة أو سعادة السفيرة، سفيرة الجزائر التي غادرتنا منذ قليل لأمر ربما شكرا على كرم الإصغاء. Shukran. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur Abderrahmane Chouba from Algeria. Thank you very much. I'd also like to take this opportunity to recognize the representatives of the clergy of the church who are here, who have graced us with their presence today. Thank you very much. And now I'd like to go to our honorable member from Azerbaijan, Ms. Sivil Mikhailova. Excuse me for my terrible pronunciation.
Thank you very much, esteemed guests, dear Mr. Secretary General, Dr. Dionysia, Madam Vice President. It is an honor to be here in a country which the civilization took its roots many centuries ago. And being here and going through these sites, although we have short time, I heard a very interesting note that even in that period, when Olympic Games first started, women were not allowed to attend the Olympic Games. And after centuries, we are here all together with IPU to speak about the gender equality, to speak about our rights, to speak about the increase, to speak about the progress. Do we have progress? Yes, we have progress. Being as a member of the gender parity group at IPU, our last report was very promising. We have increased. Although it is small, it is not even 1%, but we have increased. And I think that with our tremendous efforts all together in the parliament, we will be able to foster gender equality in every society. And I want to note that what impedes us, this is social pressure. And we, all parliamentarians, we need to struggle with these social pressures. And without eliminating the stereotypes which exist in our society, we will not be able to achieve the gender equality as ideally as we want to have. Therefore, I call on everyone to fight these stereotypes that really hinder gender progress in every society, to stop this social pressure by our own efforts. And why IPU is unique and why IPU's experience is supposed to be very much successful, because men and women are all together fighting, struggling for gender equality in this organization. I think that we need to take this experience home and to apply. Thank you. Thank you very much, the honourable member from Azerbaijan, and I believe we have another colleague from Algeria, Monsieur le Sénateur. Vous voulez prendre la parole? 2 minutes. Merci. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيدة الرئيسة، السيد الأمين العام، السيدة المضيفة، زملائي، السلام عليكم. إن مسألة تمكين المرأة في الجزائر لا ينبغي أن يبقى حبيس الشعارات، بل هو التزام دستوري، خيار سياسي للدولة الجزائرية. فقد نص الدستور الجزائري في المادة 36 على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. كما أكدت المادة 73 من الدستور الجزائري في 2020 على تمكين المرأة داخل الأحزاب السياسية بدعم من القانون العضوي للانتخابات الذي يكرس مبدأ المناصفة ويضمن تمثيلا متوازنا للنساء في الحياة السياسية. وفي هذا السياق جاء تصريح السيد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري البارحة لوكالة الأنباء الجزائرية بعد أن هنأ الاتحاد بعيده 136 وعلى كل ما يقوم به من نشر السلام والأمن في العالم، مؤكدا أن تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية والوصول إلى موقع صنع القرار يعد التزاما ومكسبا. وقد أشاد بما سماه القفزة النوعية التي حتى حققت على مستوى التمكين السياسي والتمثيل المؤسساتي للمرأة في تعبير صريح عن إرادة الدولة الجزائرية في ترقية دورها وتعزيز حضورها في كل الهيئات والمناصب. فمثلا في الجزائر اليوم نجد امرأة برتبة عقيد أو جنرال في الجيش، ووزيرة ومستشارة وسفيرة وطيارة ونائب في البرلمان بغرفتيه، ورؤساء في المجالس المحلية المنتخبة وغيرهم في المناصب العليا في الجزائر. فالجزائر قطعت أشواطا معتبرة في هذا المسار، غير من خلال تقلد المرأة للمناصب قيادية وتنفيذية وتشريعية، غير أن الواقع لا يزال يفرض علينا مواصلة الجهود لتعزيز الثقة في كفاءات النساء والابتعاد عن التوظيف الرمزي أو الشكلي. فالتمكين الحقيقي لا يتحقق بالنصوص فقط، بل يتطلب تفكيك الحواجز الثقافية، مكافحة جميع أشكال التمييز، تعزيز التكوين والتأهيل، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في السياسة، الاقتصاد والإدارة.
ولعل خير دليل على ما قامت به الجزائر هو نتحدث عنه اليوم عن تجربة بلاد الجزائر، هو تعيين السيدة بن حباش السفيرة المحترمة في دولة عظيمة مثل اليونان التي كانت حاضرة معنا في هذا اللقاء هنا باليونان، وهي كفاءة وطنية مشرفة تمثل تجسيدا راقيا لمبدأ المساواة في أعلى المناصب الدولية، وتعد فخرا للجزائر كلها. تمكين المرأة ليس منا بل ضرورة حضارية ومؤشر على نضج الأمم وتقدمها. شكرا على كرم الإنسان. Shukran. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Nous avons encore quelques contributions. Donc j'appelle le sénateur Monsieur Iacovelli, vice-président du Sénat de France. Bonjour à tous, Madame Dionysia, chère présidente, Monsieur le secrétaire général, chers amis, mesdames et messieurs. Moi déjà c'est un honneur pour moi d'être ici 20 ans après, puisque il y a 20 ans je suis venu à Olympie, à l'ancienne Olympie en tant qu'athlète, en tant que sportif, et je viens 20 ans plus tard en tant que politique, et donc la boucle est bouclée. Et j'ai les deux piliers de l'olympisme qui sont avec moi aujourd'hui. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour parler en fait de la question française, de la question de l'ambition française d'assurer la parité et de travailler sur les questions de lutte contre les discriminations de genre, nous avons œuvré depuis longtemps sur ces questions en France. Depuis 2001, nous avons une loi qui impose à chaque conseil municipal, à l'échelle municipale, mais aussi ensuite à l'échelle nationale, la parité exacte, totale, entre les femmes et les hommes, sous peine de sanctions, sous peine d'annulation des élections municipales s'il n'y a pas la parité, et sous peine de sanctions financières pour les partis politiques qui ne présentent pas autant de femmes que d'hommes et qui n'ont pas autant de femmes élues que d'hommes, parce qu'on peut présenter des femmes, mais dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Et ça n'est plus possible en France. En tout cas, il y a des sanctions financières très importantes pour les partis politiques qui ne respectent pas cela. Et puis, on a aussi l'autre volet, le volet économique, parce qu'il y a les femmes dirigeantes, les femmes élues, et il y a aussi les femmes dirigeantes sur les entreprises. Et c'est pour ça que nous avons imposé depuis 2011 au minimum 40% de femmes pour les conseils d'administration dans les grandes entreprises françaises. Et ça nous paraît aussi un élément important pour avoir le monde économique qui soit aussi représentatif de notre pays. Et puis, on a cette action de diplomatie féministe depuis 2019 que nous mettons en avant à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, car il est important, et dans le cadre des organisations comme l'UIP, de pouvoir promouvoir cette égalité des genres. Mais tous ces projets, que ce soit à l'échelle nationale, communale, internationale, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un travail dès l'éducation, dès le plus jeune âge, dans nos écoles, dans nos universités. Et c'est pour ça que nous avons tout un programme aussi d'égalité des genres, de promotion de l'égalité entre jeunes garçons et jeunes filles, de lutte contre les violences aussi sexistes et sexuelles. Et donc tout ça, ça passe d'abord par l'école. Et donc c'était les éléments que je voulais apporter à la contribution de l'UIP aujourd'hui, et pour vous donner l'exemple de la France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur. I'd now like to go to a member of the Hellenic Parliament who would like to share her experience. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και φιλοξενούμενοι μας στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζω και εγώ από τη σειρά μου στην Δυτική Ελλάδα. Εδώ από αυτό που ξέρουμε και από αυτό που θέλουμε να υπερασπιζόμαστε για να λέμε και να είμαστε περήφανοι ως Έλληνες, από όπου ξεκίνησε η ιστορία. Θέλω να σας πω ότι 136 χρόνια είναι πολλά και
όσο πολλά είναι αυτά τα 136 χρόνια, τόσο μεγάλη είναι και η δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, την οποία ξεκίνησαν συνάδελφοί μας εδώ και 3 αιώνες. Αυτό που νομίζω ότι μας αναλογεί είναι να εξυγχρονίσουμε και να συζητάμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αναλύεται και σήμερα, το θέμα της ισότιμης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και όχι μόνο, από γυναίκες και άνδρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το 27% που παρουσιάστηκε λίγο νωρίτερα είναι πολύ μικρό, πολύ χαμηλό ποσοστό. Μερικές φορές τείνει να γίνεται λίγο ρατσιστικό. Δεν είναι όμως, είναι ανάγκη να συζητάμε για αυτή την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Εμείς ως Ελληνίδες, ως Ευρωπαίες πολιτικοί, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στην ελληνική κυβέρνηση εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να μην υπάρχει αυτό το δίλημμα, για να μην πρέπει μια γυναίκα να επιλέξει αν θα κάνει καριέρα ή αν θα ασχοληθεί με την πολιτική. Να μπορεί να κάνει και τα δύο. Όμως η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που να είναι η κοινωνία ικανοποιημένη. Όχι επειδή τα ποσοστά θα ικανοποιούν, αλλά επειδή θα μπορούν να μην χρειάζονται να μπαίνουν σε τέτοια διλήμματα οι Ελληνίδες, οι Ευρωπαίες, παγκοσμίως οι γυναίκες πολιτικοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Να σας πω ότι η Ελληνική Βουλή είναι πάντα στη διάθεση όλων μας για να συμμετέχει σε τέτοιες προσπάθειες και να ευχαριστήσουμε τις κυρίες και τους κυρίους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που βοηθούν στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων όπως αυτή και να σας πω ότι η Ελλάδα μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα φιλόξενη. Η δημοκρατία γεννήθηκε στη χώρα μας και εμείς ως αντάξιοι συνεχιστές της θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να υπάρχει δημοκρατία και ειρήνη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Two more contributions and then we have to close. I'd like to call the Speaker of the Australian Parliament, Mr. Milton Dick. Thank you very much and good morning, and may I start by commending the IPU for its continuing focus on an issue that brings the whole world together, achieving gender parity in our parliaments but respect for women across the globe. And it's with a great sense of humility that I represent the Asia-Pacific region, and particularly my country of Australia, where I'm proud to say that Australia is leading the world when it comes to gender parity in our parliament. Our elections were held in Australia around 6 weeks ago. 30 years ago, my party, the governing party in Australia, set an ambitious target to reach 50% of representation of women in our national parliament. In the recent general election in Australia, we not only reached 50%, but the government now is made up of 56% women. The cabinet in Australia now has more women serving than men in Australia. In the House of Representatives, where I have the privilege of being the Speaker, 45% of women are represented, and in our upper house chamber, the Senate, 56% women are represented across the country. This is a historic, remarkable achievement due to the fact that our party of government set an ambitious target of 50% 30 years ago. Mr. General Secretary, in your remarks, you spoke about 1993 to today. The figures in Australia began at 8.8%, and we now sit with a government of over 50%. So my message to the world is, with dedication and hard work and setting gender targets and quotas, women can have equality as they should have equality, just as the IPU is being led by two incredible women, the President and the Vice President. We need to do more, and today, as a Member of Parliament, as a Speaker, as a Member of the Executive and a supporter of the IPU, I pledge to do what I can to achieve gender parity across the world. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd now like to go to our last contribution, last but certainly not least,
Ms. Noor Abu Ghosh, who is the recently elected president of the Forum of Young MPs at the IPU. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. أنا نور أبو غوش، عضو من البرلمان الأردني ورئيس مكتب البرلمانيين الشباب في الاتحاد الدولي للبرلمانيين. سعيدة أن أكون في أولمبيا، المنطقة والمدينة التي عرفتها بداية عند دراستي للأدب الإنجليزي والأدب الإغريقي، ثم عرفتها أكثر عند دراستي للسياسة وللدبلوماسية، فعرفت أنها مرجع لا للمصطلحات السياسية والدبلوماسية فقط، لكنها مرجع لآليات التفكير السياسي والدبلوماسي. واليوم ونحن في اليوم الدولي للعمل البرلماني، يزيد على عاتقي كشابة أنني أبتدئ الحياة السياسية وسط كل ما يحدث في العالم، سواء عندنا في المنطقة أو في غيرها. أبدأ الحياة السياسية ولا زالت الحرب قائمة في منطقتنا، ولا زال عدد الضحايا في غزة يمثل 70% منهم من النساء من الشهداء، وهذا يزيد المسؤولية علي، فكل امرأة يقع عليها الظلم تمثل نساء العالم كلهم. أما في الأردن فقد قطعنا شوطا مهما في دخول الحياة السياسية للمرأة، خاصة بعد التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة. ففي إطار منظومة التحديثات السياسية التي حصلت في الأردن في عام 2022 أقر بعض القوانين التي خصصت وجود كوتا للمرأة، فكان وجود المرأة داخل البرلمان الأردني 15 امرأة من أصل 138 مقعد، وألزمت الأحزاب السياسية جميعها بأن تكون نسبة النساء لا تقل عن 20%، وحسب الإحصائيات الأخيرة من الوزارة فإن نسبة النساء داخل الأحزاب تمثل ما لا يقل عن 35% في عام 2024، وهذا الدخول للحياة السياسية يمثل مرحلة انتقالية. كذلك في مجالس البلديات والمحليات، حيث أصبح وجود المرأة لا يقل عن 25% من المقاعد، إضافة إلى حضورها في التعليم وحضورها في كل المجالات الصناعية والعمل المجتمعي وغيره. أؤمن أن ما نحتاج إليه حقيقة هو أن نصل لمرحلة لا نتكلم فيها عن الحاجة لوجود النساء، ولا نتكلم فيها عن المساواة، بل أن تكون العدالة هي الحاضرة، بأن تقدم المرأة لأجل كفاءتها ولأجل قدرتها ولأجل أنها تستحق هذا الحضور أكثر فأكثر. شكرا لكم جميعا. Thank you very much. Ladies and gentlemen, honourable members of the Executive Committee, distinguished guests, members of the clergy, thank you very much for attending this special segment on the International Day of Parliamentarism and the 136th anniversary of the IPU. I now declare this session closed, and I believe that we are now going to commemorate the International Day with the possibility of planting trees in the Olympic Academy gardens, symbolizing democracy, growth, sustainability, and the enduring values of parliamentarism. Thank you very much.